Okay, let's get started. Close your eyes and bring your hands together. Look at your foot. Inhale and straighten the legs. Okay, so it has been a very wonderful experience for me as I have been into Ashtanga for about 5-6 years. So after attending this 2-day workshop, I learned quite a lot from the fundamentals to backbending. And Miss Kino, as you know, that she is wonderful and one of the topmost teacher of Ashtanga. So practicing with her, the Mysore, the lead class, and all the useful tips she shared during the workshop has been really amazing, and I hope to apply those things into my practice, and I look forward to join workshop with TYP in the future. Thank you so much. Và đây là một trong những kỷ niệm đẹp nhất trong có lẽ là trong sự nghiệp làm giáo viên yoga của tụi mình ha. Đó là được tham dự workshop cùng với cô Kino do TPY tổ chức, và ông muốn gửi lời cảm ơn đến TPY tại vì đây là một sự kiện mang tính quốc tế và nơi đó chúng ta được cập nhật những kỹ năng liên quan đến Ashtanga, và có rất là nhiều những cái điều thú vị đã diễn ra trong lớp học và mọi người được kết nối với nhau. Sau khi tham gia chương trình này xong thì em cảm thấy là em hiểu bản thân hơn
Em biết giới hạn của bản thân em được nới rộng ra hơn, cũng như là được nghỉ dưỡng kết hợp với tập yoga thì em cảm thấy tinh thần của em được thoải mái. Sau một thời gian dài tinh thần em có hơi sa sút thì bây giờ em đã cảm thấy được relax cơ thể, cũng như là rất là nhiều năng lượng để tiếp tục cho cuộc sống ở bên ngoài. Em xin cảm ơn tpy đã tạo cơ hội cho học viên cũng như là một số giáo viên có thể tham gia chương trình này, cũng như là được gặp gỡ cô Kino ngoài đời.